Pas le projet des conditions. C'est conditionnel très cher. Quand on a vu la réservation, on a pensé comme tout. Ça va être dans cette journée que ça va être en ordre de suite, en fait. Qui se présente comme leader? Or otherwise you have to fill in a request. Je sais pas, je sais pas. De toute façon, j'ai pas mis une nouvelle, nous autres, c'est comme pensé en. Ouais, mais ça coûte quand on file. Tu y as bien, je t'aime, je pense pas qu'ils vont se déclarer. OK, bon. À moins que ça aille à une ça des choses, je pense pas. Parce qu'on a deux Good, good. This one is the sound is in the Japanese. And then the other one is just around Are they dead? No, are you going? No, they're It's going to be easier. They are. They started Simple. on Monday. Because the drawback was looking for stuff in Ottawa, so I just mean just to get full shipping. So there's no official season. Yeah. Yeah. And they started working this year. So. Okay. J'ai fait le mot. That's it. Un ancien? Non. J'ai envoyé le dépôt hier. La même à la restant. I would be leaving to them. They probably have also. So then there's just a On va voir. They want us to use their guys. On m'amuse avec, c'est sûr. Est-ce que je vais garder longtemps? Si je peux l'avoir, je t'ai There's lots there, man. Yeah, it's good stuff. Except for dangling your feet off. I don't know why I charged my feet in the If you get me going forward. I still think about that. I know. Les gestes sont longs, c'est Yeah.
faut que je fasse une évaluation parce que plus que 25 ans. Pour Hopefully, pouvoir payer des taxes sur l'évaluation, c'est pas d'argent. Mais au Québec, c'est plus clair. Non, c'est juste parce que plus que 25 ans. Là, les gars comme la taxe savent très bien que c'est une mesure de ce temps-là, c'est pas le premier là. Fait qu'ils veulent une évaluation de la valeur marchande pour te changer les taxes. That's what you're Ah oui, oui, Maps on either side. En Star, quand tu dépasses 25 ans, ça débarque. C'est ça, moi, j'avais vu avec une femme ici, la chambre de la cour, on est genre, on avait vendu, on avait pour 2-3 jours. On avait 120 piastres. Ouais, mais entre 10 ans et 25, tu peux le faire. Parce qu'après 10 ans, ils sont plus dans le lit. Et jusqu'à 25, ils laissent encore faire ça. Et quand tu dépasses 25 ans, les figures que la voiture, c'est antique, donc ça doit être. Ça, c'est ton classique. J'en parle lundi. Heads up, we've got Pierre Paul-Hus and James Bezan coming. See you later. You there? Okay, good. Ready? Good morning, everyone. Today we want to respond to Mark Carney's announcement that Canada's hit the NATO 2% spending target, but that doesn't mean that Canada's any stronger. As we know that all this increased defense spending that he's bragging about today is actually an illusion. We know that through creative accounting, that government spending in national defense has increased by over $10 billion. That hasn't actually resulted in increased capabilities for the Canadian Armed Forces. It has not actually increased our own security or made us safer here at home. We are still sitting with many fleets, whether it's in the Air Force, the Army, or the Navy, that are unserviceable. Only 50% of the Canadian Armed Forces equipment is deployable, and we know that that's impacting on our operational readiness and our interoperability with our allies. They still haven't replaced our CF-18s. They committed to buying the F-35s, and here we are still waiting almost a year since Mark Carney said that he would get the F-35s, and since the Department of National Defence and the Canadian Armed Forces said that's the fighter jet that Canada needs. We are still waiting for new submarines. We are still waiting for new tanks and other armored vehicles for our Army. And we are still a long way from having new warships in the water to keep Canada safe. We know that the spending that has been taking place has been through the additions of non-kinetic capabilities from other departments, whether it's adding in the Canadian Coast Guard, which does not have a national defence mandate or even a security mandate at this point in time. We know that they've added in things like Transport Canada aircraft
to now be counted as national defense. And we know that since 2017, they have added in non-national defense spending, such as veterans' pensions, civilian pensions, as well as dollars that have been allocated through Global Affairs Canada for different types of programs for conflict resolution. Again, no increased capabilities or lethality for the Canadian Armed Forces. We want to just remind everyone that over $10 billion that the Prime Minister is bragging about today comes from other government departments. As well, we've also experienced over the last 10 years under these Liberals that over $10 billion has lapsed. That was allocated for defense equipment and for the Canadian Armed Forces. So, ladies and gentlemen, we don't believe that the approach that's been taken by the Liberals in creating more bureaucracy, like the Defence Investment Agency, by adding in and hiring a CEO who has no experience with defence or with procurement to run that organization, will result in greater delivery of equipment and assets for the Canadian Armed Forces to ensure that they can do the difficult tasks that they are handed by the Government of Canada, whether it's protecting us here at home, working with our allies under NORAD and NATO, or having to deploy for greater conflicts around the world. Now I'll let Pierre Paul-Hus, our our Quebec lieutenant, to also make some comments. Merci, James. Bonjour tout le monde. Donc, nous sommes ici pour réagir à l'annonce de ce matin du Premier ministre Carney concernant le 2 de l'OTAN. Premièrement, pour nous, honnêtement, ce qu'on voit de la part de M. Carney, c'est une illusion, une comptabilité créative, carrément, parce qu'il faut comprendre que les budgets, les montants alloués à la défense qui font partie maintenant du 2 il y a des enveloppes là-dedans qui viennent de d'autres ministères, comme par exemple les pensions pour les anciens combattants, également la garde côtière, qui est un budget énorme, qui fait maintenant partie des dépenses attribuées à la défense. Et pendant ce temps-là, on n'a rien de concret pour les opérations terrestres, aériennes ou navales. On a des équipements qui sont insuffisants, qui sont inutilisables. Ça, c'est la réalité de terrain. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le premier ministre qui se pavane en annonçant avec fierté avoir atteint le 2 mais quand on regarde, ici, on se fie au rapport du directeur parlementaire du budget de 2024, il y a 10 milliards de dollars qui sont tout simplement des sommes réattribuées, comme j'ai mentionné, qui viennent, par exemple, des pensions. Donc, pour nous, encore une fois, c'est l'illusion libérale. Et là-dessus, il faut voir aussi qu'également le F-35, le dossier du F-35 qui traîne depuis des années. Ça fait 1 an que M. Carney est Premier ministre. Il n'y a rien de réglé avec le dossier du F-35. C'est encore un dossier qui est très ambigu. On a également les flottes de navires qui ne s'avancent pas. On a énormément de problèmes avec les équipements. Juste à penser à nos troupes qui sont déployées en Lituanie. Nos soldats doivent emprunter des équipements de d'autres armées pour faire leur travail. Donc, avant de se pavaner, je crois qu'il faut voir aux besoins de base des militaires sur le terrain, l'armée de terre, la marine et l'aviation. Et c'est ça qu'on a besoin de voir. Et actuellement, tout ce qu'on a vu dans la dernière année, c'est la création d'entités bureaucratiques, des dépenses en entités bureaucratiques pour arriver à quoi? À faire plus de dépenses en bureaucratie. Et c'est pas ce qu'on a besoin. Et c'est ce que les conservateurs pensent. Merci. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement a fait assez en matière de transparence? Parce que l'argent de ces investissements-là vient ultimement des contribuables canadiens. Absolument. Est-ce qu'on a assez de détails sur ce que touchent ces dépenses-là? Mais aussi, je vous donne un exemple. La semaine dernière, on a ouvert la porte à un engagement dans le détroit d'Ormuz. On n'a toujours aucun détail là-dessus. Est-ce que le gouvernement devrait en faire plus? La transparence, c'est la base qu'un gouvernement doit avoir envers sa population. C'est bien entendu qu'il y a des opérations militaires. Il faut garder un certain secret lorsque l'opération se prépare ou se fait. Mais comme par exemple l'attaque qu'il y a eu sur la base américaine où on a des troupes canadiennes, il a fallu l'apprendre par les médias, c'est pas normal. On aurait pu avoir un rapport suite à ça parce que l'action était déjà faite. C'était quoi d'informer le public qu'il y avait eu une attaque? Ça, c'est une chose. Les dépenses, énormément d'argent dépensé, justement, sans reddition de compte. Ça, c'est un autre problème, effectivement, dans différents dossiers qu'on le voit au niveau des infrastructures, en habitation et en défense particulièrement. Effectivement, on a besoin d'avoir une transparence de la part du gouvernement parce que c'est notre argent, c'est l'argent des contribuables. Could I hear you on transparency issues? I think we heard how you feel about the the way they reached the 2%, but in the next number of years, we're going to be spending tens of billions of dollars on new defense equipment.
how do you think the government is doing as far as like transparency of the way they're spending this money? You know, this has been definitely one of the most secretive administrations that Canada has ever seen. You know, case in point is the way they handled the release of information when our troops at Camp Canada in Kuwait came under fire, and it wasn't until the media actually broke that story that we found out exactly what had happened. So because they continue to withhold information, we are concerned. If you look at the Defence Industrial Strategy, you know, again, a very, you know, interesting piece of paper, but again, it's just paper until they actually implement it. And so if you have a government that's going to be picking the winners and losers rather than having open and transparent competition and enabling the entire industry here in Canada to actively compete, then it really isn't worth the paper it's written on. What does transparency look like? Look, I think that, you know, I have maintained for a long time that the Defence Committee should be, you know, Standing Committee on National Defence needs to be used more frequently in overseeing some of these procurement projects. We need to know exactly what are the requests and capabilities coming from the Canadian Armed Forces to determine, you know, what procurement processes are going to be the most applicable. I think that as they go through this process of doing requests for proposals and then requests for information through the tender process, that information needs to be a little more available. You don't have to hand away all the operational security around that, but you need to know who's bidding, what they're bidding for, and ultimately what benefits does Canada going to arrive. And I think first and foremost, and this is where it's interesting listening to Minister Joly on these things, where does this actually come to the benefit of the Canadian Armed Forces in protecting Canada? That has to be the first priority, not necessarily creating, you know, make-believe jobs in Montreal. On a specific issue of like procurement and transparency, the government spending $307 million on tens of thousands of new service rifles for the CAF. What's your and they haven't been particularly, they haven't offered any breakdown of the costs of that. What's your reaction to that? Well, this is where we need to, you know, without having to go through the ATIP process, this is where we need to actually have more of that detail. Look, you know, this government has made a lot of promises, but will they actually deliver? And as we've seen over the last decade, they've allowed over $10 billion to lapse in spending that was supposed to go into the requirement of capabilities in the defense equipment that's required by the Canadian Armed Forces. You know, we hear the stories of our troops that are right now in Latvia having to borrow equipment from their allied colleagues. It's embarrassing. And I know that when we start really looking at kitting up our troops, both in the Army, our sailors, and our air crews, we need to make sure that we're getting them the best possible equipment, and we need to ensure that the government is being fully transparent in providing that information, whether it is through, you know, annual reports, quarterly reports, or appearances at the National Defence Committee. There needs to be more shared so that people understand, and I think we'll buy into the idea that we need to rearm the Canadian Armed Forces, which has atrophied over the last decade under these Liberals. Français, 2 secondes. Le secrétaire général de l'OTAN ce matin, il a déposé son rapport, il donne un point de presse, puis il nous a dit, en gros, si ce n'était pas des États-Unis, le Canada ne serait pas à 2 % aujourd'hui. Comment vous pensez que ça rejaillit sur le Canada à l'international de voir le secrétaire général de l'OTAN féliciter en quelque sorte Donald Trump pour l'atteinte de nos objectifs? Ben, c'est effectivement un problème. Ça fait juste confirmer que le Canada a sous-investi en défense, mais on dit souvent qu'il ne faut pas être dépendant des États-Unis, mais en même temps, c'est le président américain qui a forcé le Canada à aller de l'avant et à bouger plus vite. C'est pas très bon pour notre crédibilité. J'aimerais revenir sur la question de transparence. Je repensais à une situation, puis je pense que c'est bon d'en parler. Quand on parle de dépenses en défense, on dit toujours aussi, moi je dis toujours il y a un mais, et le mais, je donne un exemple, il y a le contrat des navires extra-côtiers qui a été donné il y a quelques années. On avait une commande de 5 navires pour 2 milliards de dollars. Le gouvernement a commandé un 6e, au lieu d'être 400 millions, ils ont dit ça va coûter 800 millions maintenant. On a posé la question pourquoi. On n'avait pas de réponse à ce moment-là, et maintenant, à part 2,8 millions, est rendu à plus de 5 milliards.
Et lorsqu'on pose des questions et on le fait en comité, on se fait répondre, ben, c'est comme ça. Ça, c'est le genre de réponse qu'on ne veut pas avoir. Quand on parle de transparence, il faut être capable d'avoir des contrats aussi qui soient respectés, des prix qui soient respectés, parce que sinon, on aura beau dépenser de l'argent, on n'aura jamais les équipements dans les temps et surtout dans les budgets qui doivent être contrôlés. Okay, one last question, and then I got to get off the committee. I was actually going to ask you something similar. The NATO Secretary General this morning said that it's because of Donald Trump that Canada managed to do this thing that it said it wouldn't do 2 years ago. So what do you make of that? So I agree with that comment. If you look at the commitment to 2% was done at the Wales NATO summit when Prime Minister Stephen Harper was in office in 2014. We had 10 years to get there. So we're already 2 years behind schedule. And even last year, we were still only at 1.4. And it's no question that Mark Carney is responding to the person in the White House. That's the wrong reason. We were supposed to be here as a nation more than 2 years ago. We shouldn't have been dragging our feet and dithering and not making the investments into the equipment that we need to make sure that our forces can do the job that they're called upon to do. And so at the end of the day, it's almost too little too late, and I still don't have any confidence that this government will deliver the equipment that the Canadian Armed Forces needs to ensure that we're safe here at home and able to participate in allied actions as required, including carrying out our missions in NORAD and NATO. Thank you. Thank you. Thank you.